God bless you, and God bless Alberta. Together with our vice chairs, our CEO, and of course all of our volunteers, including the folks, the Stampede Downtown Attractions Committee, who are helping out with the breakfast today. Of course, our royalty and our Stampede Parade Marshal Qatari are happy to be here with them. Now, community breakfasts are a unique tradition at the Calgary Stampede, so it's wonderful to see the Premier and Caucus hosting you at this event today and sharing some of our Western hospitality with you. Premier helped us kick off Stampede 2021 on Friday in great Western style and on horseback. All this week and through Sunday, we invite you to take part in our annual celebrations, come down to Park, join us in any of the activities in the community. And for all of you joining us this morning, from our family to yours, thank you for coming down and enjoy the morning. Thank you again. Thank you, Steve. So we want to recognize and thank the SM5 group, Alberta Milk, Alberta Turkey Producers, Alberta Chicken Producers, Alberta Hatching Egg Producers, and Egg Farmers of Alberta for their continued support and excellent food today. Thank you to the Downtown Attractions Committee and our McDougall Centre staff for all their hard work in organizing and setting up this fantastic event. And thank you very much to the government MLAs for obviously helping with cooking such a great breakfast for our bellies, and of course all of the volunteers who came out today. We could not do this without you. Thank you also to the sheriffs, CPS members, and St. John's ambulance volunteers for being here with us today. Please give them a round of applause. Thank you. Before we close and before we ask the Blues Whack Band to play again, I'd like to express our appreciation to the Premier for hosting such an amazing event, and a big thanks for everybody coming out here this morning. Please enjoy the day, enjoy the morning, enjoy the food, and of course have a great 2021 Calgary Stampede. And as is always the case, on the count of three, let's hear a Yahoo! 1, 2, 3, Yahoo! Thank you very much. Welcome everyone. So we are taking an interview from Mayor's candidate, Mr. Jeremy Farkas. So hi, Mr. Jeremy, how are you? I'm great. It's very nice to be here at the Premier's Breakfast. A lot of optimism, a lot of hope here in Calgary, and it's nice to see people again. Yeah, so it's really, today is a really great day to see everyone without a mask and everything. People feel more freedom today, right? Yeah, it's very nice to actually see some hope, some optimism for our city. We've been through a lot of hard times, but we've been able to crush COVID-19, and really very nice to be here with people and having a nice summer. Yeah. So you are running for a mayor, so best of luck for that. So can you please tell our viewers that what kind of plan you have as a mayor, what you are going to do, what kind of changes you are going to bring in Calgary? So I grew up in East Calgary to a family of immigrants. I'm one of the first in my family to finish high school, to finish university. My family came here for economic opportunity. So my focus really is to get Calgarians back to work, is to get our City Hall budget under control, and to make things easier for small business owners. I think we have a City Hall that started to lose touch with the families and the business owners that pay the taxes. And for me, I just want to get City Hall working for the people again. Yeah, so because last few years we are seeing keep increasing in property taxes, keep increasing every year. So you have any plan that you are going to keep the property tax in a limit or something? Yeah, so we have to work very hard, just as families and businesses have, to be able to reduce our expenses, to live within our means, do more with the same or even more with less. So it means less pet projects, not as generous wage increases at the city. We have to get our budget under control so that we can keep Calgary as one of the best places to live and to do business. Yeah, so and also you also have some sort of plans that you are going to bring some
mostly Calgary or Alberta is depending on oil industry. So you have any plan that you are going to bring more like a tech industry or something else to create more jobs here? Well, I strongly support our oil and gas industry, but I think we need to think more broadly as far as energy, technology. There's a lot of great, brilliant minds in the city, young, talented, educated workforce, and I think there's a lot of opportunity for us as a city if we embrace those kinds of opportunities. Yeah. So far northeast people, they are feeling all the time neglected. So you also are going to like take time or give them time and then also feel more comfortable that they are also citizens of Calgary? So East Calgary is where I grew up, in Dover and Forest Lawn. Okay. My first job was making Dairy Queens at the Forest Lawn Dairy Queen, and then I worked at the Keg in the Marlborough. Okay. So I really, my family is in East Calgary, and I care very deeply about that part because it's been so good to me. So part of my service is, again, making sure that every part of the city gets all of the investment that it needs to be able to succeed. Okay. Thank you very much. Best of luck, sir. Yeah, thank you so much. Hope we are going to have some more interviews in the future. Great. So best of luck for your new job. Excellent. Thank you, sir. Thank you very much. Hello, Mr. Dimitri. So he is the Minister of Advanced Education of Alberta. So we are going to say hi to him first. So happy to see you, sir. Great to see you. Happy to After a year and a half. Absolutely. Yeah. So what do you want to say about the staffing parade? Well, I think as you can see, it's great to see so many people out enjoying the Stanford breakfast, and I think it's well great to see so many people gathering together. It's been a very challenging 15 months because of the pandemic, so it's great to see people getting together. You can see everyone have smile on their faces. Oh yeah, very much so. Big smiles. So what kind of plan of your government? Because in other part of Canada, lots of international students are coming. So what kind of plans your government has to bring more international students to Alberta so to boost the economy? Yeah, it's a really good question because one of the things where Alberta doesn't perform so strongly is with international students. We know a lot of international students choose Canada, but they're not choosing Alberta. What's the reason for that? Well, I think there's a number of different reasons, but across the provinces, it's about international students make up about 12%, and in Alberta, it's only about 9%. So we want to do more work to encourage more international students to come in here. One of the things that we're looking at doing is creating a strong team in Alberta. So that means governments getting together with our universities, with our colleges, working together as a united province and going to select jurisdictions around the world and showing them all the great things that we have to offer and help to encourage more international students. Yeah, because we have a state in Calgary and we are near in Alberta, right? And we have University of Calgary that's also University of Alberta, Mount Royal University. So what do you think that we need more universities or we need to just tell the rest of the world that we have such a great environment here, people are like more safe here, beautiful stuff. We are in the Rocky Mountains, right? There's so many opportunities. That's right. So what do you want to say to the other communities or like in the worldwide? What do you want to say to them? Well, I think that's exactly it, that we have to go and tell the story about why universities and colleges here in Alberta are so incredible. Institutions like the U of A, the U of C, and so many others, top-ranked institutions around the world. They're remarkable. We have to work together to help get that message out. Because our universities and our colleges, they do that work, but they're doing it individually. And I think if we work together, we can share best practices, and by working together, we can Best of luck, my friend. Thank you so much. Very good to see you. Enjoy Stampede. Take care. ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਈਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਆਊਟ ਗੁੱਡ ਕਿ ਲੋਕੀ ਅਲਬਰਟਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ
ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਸਮਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ, ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਫੀਲਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਮਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਨੋਮਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਲਾਨ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਸਲੋ ਸੀ, ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਬਹੁਤ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆਪਣੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕੈਲਗਰੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਐਮਟੀ ਪਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਰਿਟੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਿਵਰਸੀਫਾਈ ਹੋਣਾ, ਡਿਵਰਸੀਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੋਗ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਲਗਰੀ ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। What's your plan, your government's plan to bring more people to move from other part of Canada to Alberta? Thank you. That's a good question. So I believe that a year from now, the number one issue we'll be facing in Alberta is labor and skill shortages with very strong economic growth. And so we will be bringing legislation in this fall to the legislature to require that the licensing bodies for trades and professions recognize the credentials from all other Canadian provinces and do that automatically, like in the European Union. If you are a plumber in Ontario or a doctor in BC and you want to move to Alberta, our legislation will require that they recognize your credentials as long as they are a similar scope of practice and as long as you register with the body. So we will be, just as we are the most free trade province in Canada, we will be the most open to the skills of other Canadians. Also, Minister Yassine will be bringing forward the Alberta Advantage Immigration Strategy later this summer to reform the Alberta Immigrant Nominee Program to bring skilled folks here who can start businesses especially and create jobs in Alberta.